Yeah, good evening all. Hello Shubhankar, Arushi, Ishan, Aishwarya, Disha, Aniket, Maitreyi, good evening. I think last type is going on. Yeah, hello Devika, Aditya. Yes, only last type left and that is type number 5, 6 and 7, correct? Type number 5, 6 and 7, which is all about good evening Manas. Yeah, which is all about type number 5, 6, 7. I think only one note, taking log. आठवतंय का? 1 raised to infinity, 0, infinity raised to 0 and 0 raised to 0. So we add these sums. So let's start these sums, concentrate and do not write. फक्त लक्ष द्यायचं आता सगळ्यांनी, लिहिण्याची घाई नको. Yes, we'll conclude this type today. आज आपण हा टाइप संपवणार आहे. And ultimately हा लेसन सुद्धा आज संपून जाईल. Ultimately हा लेसन सुद्धा आज संपून जाईल. Yes, चलो. Example number. I think we did one example in the previous class ना. आपण एक example काल केलाय. So we'll start with second example. Second example ने सुरुवात करूया. So example number 2. L is equal to limit x tends to infinity 1 upon x raised to 1 upon x. This is from 2010 paper. फक्त लक्ष द्या, लिहू नका. Yes, पहिल्यांदा फॉर्म चेक करूया. फॉर्म कसा चेक करणार आहे? So I will put x is equal to infinity. So 1 upon infinity is 0. Again x infinity, 1 upon infinity is 0. So 0 raised to 0 form. So what is the next process? सांगा पटकन पुढची प्रोसेस काय असली पाहिजे? Tell me what must be the next process. Yes, log. Taking log, correct na? So I'll take log on both sides. So taking log on both sides. So this will be log L is equal to limit x tends to infinity log of 1 upon x raised to 1 upon x, correct? Now I can just rewrite this. Taking log, तुम्हाला आठवत असेल तर आता मी काय करू शकतो? I can bring this 1 upon x behind and what left is log of 1 upon x. आता मी याला परत नीट लिहितोय. कसं लिहितोय बघा? Limit x tends to infinity, हा x डिनॉमिनेटरला आहे. ह्या लॉगला मी सेपरेट करतो. Log of m upon n is log m minus log n, बरोबर? And you know log 1 is 0. So म्हणजे काय आलं बघा? Limit x tends to infinity, what left is minus log x upon x. आणि आता फॉर्म बघा, x infinity टाका, log infinity is infinity with minus sign, x infinity. So this is infinity by infinity form. याचा अर्थ मला काय करायचंय? L hospital rule वापरायचा आहे. So I'm going to apply L hospital rule. So by L hospital rule, so this is going to be limit x tends to infinity. The rate of log x is 1 upon x. The rate of x is 1. And now I can take limit. So taking limit is equal to x infinity टाका म्हणजे येणार minus 1 upon infinity upon 1. 1 upon infinity is 0. So 0 upon 1. Answer is 0. But still this is not final answer. Why? Left hand side is log L. And therefore L is e raised to 0. So final answer is 1. L is 1. सगळ्यांना कळलं का? Yes, everybody understood this. Yes, सगळ्यांना कळलं? Yes, very good. चलो, let me write some examples here and I want you all to try these examples quickly. Okay? सगळ्यांनी लगेच examples try करा. नाही आली तर मी सांगणारच आहे. Number 3. L is equal to limit x tends to pi by 2 cos x raised to cos squared x. Number 4, I want you all to try this. Limit x tends to 0, x raised to tan of pi x by 2. Number 5, limit x tends to a, x minus a raised to x minus a. Number 6, limit x tends to 0, 1 upon x raised to 2 sin x. Number 7, limit x tends to 0, cot x raised to sin x. पटपट 2-2 मिनिटात झाली पाहिजे एक्झाम्पल्स नाही. These are easy sums. 2-2 मिनिटातच ही सम्स व्हायला हवीत. Number 8, limit x tends to pi by 2 sin x raised to tan squared x. Okay. Next is number 9,
लिमिट x टेन्स टू पाय बाय 2 कोसेक x रेश टू tan स्क्वेअर्ड x. ओके, येस. जमतील का सगळ्यांना ही सम्स? येस, सगळ्यांना पॉसिबल आहे का? येस, करून टाका. मॅक्झिमम 2 मिनिट्स फॉर इच सम, नॉट मोर दॅन दॅट. येस, सुरू करायचं काम सगळ्यांनी. या थर्डचं आलं का? थर्ड इज 1. आरुषी चेक कर, 0 येण्याची शक्यता नाही. लॉग एल आहे ना लेफ्ट हँड साईडला लॉग एल आहे. सो आन्सर विल बी 1. बघा, आन्सर इज गोइंग टू बी 1.
चेक करा. काही डाऊट आहे मी सांगायला हवंय? नंबर 3 मी सांगायला हवंय. आन्सर इज 1. नंबर 3 मी सांगायला हवंय का? या आय एक्सप्लेन. नंबर 3 पहा. येस, बाकीच्यांनी पुढचं सुरू करा, मी तोपर्यंत नंबर 3 सांगतो. येस, एक्झाम्पल नंबर 3 बघा आता सगळ्यांनी. येस, बाकीच्यांनी पुढचं सुरू करा सम्स. सो नंबर 3, L is equal to limit x tends to pi by 2 cos x raised to cos squared x. Correct? I'll simplify this. ही सिम्प्लिफाय करून दाखवतो मी तुम्हाला. सो सुरुवातीला तुम्हाला फॉर्म चेक करायचा आहे. x pi by 2 टाका, cos pi by 2 0, अगेन cos pi by 2 0. So this is 0 raised to 0. So taking log, so log L is equal to limit x tends to pi by 2 log of cos x raised to cos squared x. बरोबर, हे असं मिळणार आहे आपल्याला. And now I'm going to bring this cos squared x behind. So this is going to be limit x tends to pi by 2. This cos squared behind cos squared x log of cos x. मला सांगा पुढची स्टेप कशी लिहायची? I have to change the ratio. मला रेशो चेंज करावा लागेल. That means I have to write cos squared in the denominator. ना? So limit x tends to pi by 2. So this is going to be log of cos x upon cos square म्हणजे येणार sec squared x. आणि आता व्हॅल्यूज टाकून बघा. x pi by 2 cos pi by 2 0 log 0 minus infinity sec pi by 2 is infinity. So applying L'Hospital rule. So I will apply L'Hospital rule. Limit x tends to pi by 2. Derivative of log of cos x is 1 upon cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Sec squared x derivative 2 sec x into derivative of sec x is sec x tan x. And now you know, check this, sin upon cos is tan. So what we have is limit x tends to pi by 2, हा minus sin तसाच, half तसाच, sec squared, 1 upon sec squared is cos squared x. Take limit, if you take limit, x pi by 2, cos pi by 2 is 0 upon minus 2, म्हणजे 0, पण log L 0, म्हणजे L e raised to 0. कळलं का? L e raised to 0 1. कळलं का अभि? शुभंकर, यू गॉट इट? या. चला पुढचे करायला घ्या पटपट. स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट ऑल सम्स. या आन्सर ऑफ फोर्थ किती आलं रे? फोर्थ किती येत आहे? ई रेस टू मायनस 2 बाय का 1? अनुष्का चेक करूया आपण. मला आन्सर सांगा पटपट.
या 6चं 1 येत आहे. ओके, ई रेस टू मायनस 1, फोर्थ इज ई रेस टू मायनस 1. बघा रे सगळ्यांनी, और आय नीड टू एक्सप्लेन, और मी सांगायला हवंय. मी कोणतं सांगायला हवंय का? फोर्थचं पण 1 येत आहे. ओके, करतो मी. येस, चेक करून बघू आपण फोर्थचं सुद्धा. येस, फोर्थ बघा. याला मी लॉग घेतो, कारण तुम्हाला आता माहिती आहे काय करायचंय. लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 log of x raised to tan of pi x by 2. Bring this tan behind tan of pi x by 2. So this is going to be limit. Limit x tends to 0, bring that tan pi x by 2 behind into log x. So limit x tends to 0, हे log x तसंच tan खाली येऊन येणार cot pi x by 2. बरोबर? x 0 टाकला की हा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी येतो, म्हणजे एल हॉस्पिटल रूल. सो तो असणार आहे लिमिट एक्स टेन्स टू 0, लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स, कॉट एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर्ड पाय एक्स बाय 2 इंटू पाय बाय 2. करेक्ट. आता हे मी रिराईट करतो बघा. लिमिट एक्स टेन्स टू 0 हे मायनस 2 बाय पाय होईल. बरोबर. हा कोसेक स्क्वेअर्ड आहे तो साइन स्क्वेअर्ड होईल. त्याला मी साइन ऑफ पाय एक्स बाय 2 आणि साइन ऑफ पाय एक्स बाय 2 लिहितो. कळतंय का? कोसेक स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन कोसेक म्हणजे साइन स्क्वेअर म्हणजे साइन साइन. हा एक्स तसाच आहे असंच लिहितोय मी. अँड नाउ आय विल अरेंज समथिंग. व्हॉट आय एम गोइंग टू अरेंज. इथे मी पाय बाय 2 ने मल्टिप्लाय करतो, करेक्ट, म्हणजे डिवाइड करतो आणि मल्टिप्लाय करतो. आता मला सांगा ही व्हॅल्यू किती येणार? 1 येणार ना. येस. सो टेकिंग लिमिट, लिमिट घ्या, x 0 टाका. हे 2 बाय पाय बाय 2 कॅन्सल्ड, हा मायनस, हे आहे 1. x 0 टाकला, साइन 0 0. सो लॉग एल 0. बरोबर ना. लॉग एल किती आला? लॉग एल इज फायनली 0. लॉग एल इज फायनली 0. सो एल इज ई रेस टू 0. दॅट्स 1. सगळ्यांना आलंय का? सगळ्यांना फोर्थ 1 आलं का? येस, डाऊट असेल तर विचारायचंय मला. फायनल डाऊट असेल तर मला विचारा. येस, फोर्थ 1 इज 1. फिफ्थचा आन्सर काय आलं? इज फिफ्थ 2 1? फिफ्थ इज ऑल्सो 1. येस, फिफ्थ इझी आहे, काय अवघड नाही फिफ्थ मध्ये. हो, तरीही चालेल ना. 6 and 7 आर ऑल्सो 1. चेक करा. नंबर 5, 6, 7 तिन्ही 1 आहेत. मला सांगा 6 पर्यंत सगळ्यांचं झालं की सांगा. 6 पर्यंत सगळ्यांचं झालं की सांगा. I wish to go for some different sums too. नाइन्थ दिसत नाही. ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. नाउ इट्स विजिबल.
ओके 6 दाखवायला हवाय. बर ठीक आहे. ओके 6चा आन्सर ई रेस टू किती येत आहे? ई स्क्वेअर. बर बघूया आपण लगेच. सिक्सचा आन्सर बघूया ई स्क्वेअर येत आहे का? लेट अस चेक. हा 6 log L is equal to याचाच लॉग घ्यायचा ना. लिमिट x टेन्स टू 0 log ऑफ 1 अपॉन x रेस टू 2 sin x. बरोबर. येस. आता मी हे 2 sin x मागे घेतो म्हणजे लिमिट x टेन्स टू 0 2 sin x इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन x. त्याला मी असं लिहितो लिमिट x टेन्स टू 0 2 तसाच लॉग 1 अपॉन x लॉग 1 मायनस लॉग x. साइन म्हणजे खाली येऊन कोसेक एक्स. बरोबर. म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 मायनस 2 कारण लॉग 1 0 मायनस 2 लॉग एक्स अपॉन कोसेक एक्स. आता एक 0 टाकल्यावर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी म्हणजे एल हॉस्पिटल रूल. सो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 2 लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स कोसेक एक्सचा मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. बरोबर. आता नीट बघा. हे मायनस मायनस प्लस लिमिट एक्स टेन्स टू 0 हे 2 तसंच 1 अपॉन कोसेक इज साइन एक्स 1 अपॉन एक्स तसाच 1 अपॉन कॉट इज टॅन एक्स. आता लिमिट घ्या. हे 2 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 टॅन 0 इज 0 सो आन्सर इज 0 बट लॉग एल इज 0. एल इज इरेस टू 0. कळलं का? येस. साक्षी शुभंकर. इट वॉज अ डायरेक्ट सम. इट वॉज अ डायरेक्ट सम. येस. पटकन कॉपी करून घ्या. ही पुढची सम्स तुम्ही होमवर्कला करा. नंबर 7, 8 आणि 9 जर शिल्लक असतील 7, 8, 9 तर सॉल्व दिस ऍट होम. तुम्ही घरीच आहात बट दिस इज युअर होमवर्क. येस. झाली की सांगा. आय विश टू गो फॉर सम 3 or 4 more sums which are important. उरलेले क्वेश्चन्स कॉपी करून घ्या. 7, 8, 9 ज्यांचे राहिले ते नंतर पूर्ण करायचे. नंबर 7, 8 and 9. Seven, 8 and 9. Yes. चलो, we'll move ahead. येस. आता थोडी डिफिकल्ट सम्स मी घेतोय. फक्त लक्ष द्यायचं. आय एम गोइंग फॉर सम ऑफ द डिफिकल्ट सम्स. नॉट इझी. लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता या टोटल 9 झाली ना रे सम्स. वी डिड 9 सम्स ना. नाउ इट्स गोइंग टू बी 10th. येस. लक्ष द्या. माझा आवाज ऐकू येतो ना रे? हो. चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक फॉर्म. याचा फॉर्म चेक करूया. एक्स 0 टाकला. टॅन एक्स अपॉन एक्स नेहमी हे कम्प्लीट लिमिट काय येतं? 1 येतं. लक्षात घ्या. इथे 0 टाकण्यात काही पॉइंट नाहीये. इथे 0 टाकण्यात काही पॉइंट नाहीये. याचं कम्प्लीट लिमिट नेहमी काय असणार आहे? 1 असणार आहे. टॅन एक्स अपॉन एक्स वेन एक्स टेन्स टू 0 म्हणून हा 1. आता हा एक्स 0 टाका. 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. सो दिस इज 1 रेस टू इन्फिनिटी. सो आय टेक लॉग.
टेकिंग लॉग, लक्ष द्यायचं आहे सगळ्यांनी. टेकिंग लॉग. सो दिस इज गोइंग टू बी लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log of tan x upon x raised to 1 upon x square. So this is limit x tends to 0. I will bring this 1 upon x square behind and log of tan x upon x. I'm just bringing this 1 upon x square behind log of tan x upon x. I will rewrite this. Limit x tends to 0. This log of tan x upon x as it is upon x square. इथपर्यंत काही डाऊट आहे कोणाला? इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? नो. आता चेक करा. तुम्हाला वाटलं असेल की हे लॉग सेपरेट करावे, मग अशी केलं जसं लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स आपण लॉग 1 मायनस लॉग एक्स केलं, लॉग टॅन एक्स मायनस लॉग एक्स करू नका. थोडंसं डिफिकल्ट होईल तसं केलं तर करू नका. असंच ठेवा. फॉर्म चेक करा. x 0 टाकल्यावर हे लिमिट 1 येतं, म्हणजे लॉग 1 काय असणार 0 अपॉन एक्स काय असणार 0. सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म अँड दॅट मीन्स वी कॅन अप्लाय एल हॉस्पिटल रूल. सो लेट्स अप्लाय एल हॉस्पिटल रूल. So by L hospital rule, and that's going to be limit x tends to 0. नीट बघा, log of this is f of x, म्हणजे 1 upon f of x, म्हणजे येणार tan x upon x into derivative of f of x. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार u upon v rule. What is u upon v rule? v म्हणजे x. Derivative of tan x is sec squared x minus tan x into derivative of x is 1 upon v square. So we got it like this. बरोबर ना? v derivative of u minus u derivative of v upon v square upon derivative of x square is what? 2x. Derivative of x square is 2x. So we got it like this. x square चा derivative काय 2x. आता मला तुम्ही सांगा ही व्हॅल्यू किती आहे? 1. म्हणजे मला आता हे लिमिट परत लिहिता येईल. सो आय कॅन जस्ट रीराईट दिस लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0. हे काय उरलं बघा, x sec squared x minus tan x upon 2x आणि x square is 2x cube. आता फॉर्म चेक करा. नाउ चेक फॉर्म अगेन. फॉर्म चेक करूया परत. x 0 टाका, 0 tan 0 0 upon 0 म्हणजे हा 0 by 0 फॉर्म. And now we can apply L hospital rule. So I'll apply L hospital rule. So by L hospital rule. So this is going to be limit x tends to 0. हे UV rule होणार आहे. काय UV rule आहे बघा, x derivative of sec squared is 2 sec x into derivative of sec x is sec x tan x plus sec squared x into derivative of x is 1 minus derivative of tan x is sec squared x upon derivative of 2x cube is 6x square. And I just can cancel sec squared. बरोबर ना? I can cancel x. I can write 2 and 3 and I can rewrite this. Limit x tends to 0. What left? Sec squared x. What left? Tan x. What left? 3. Correct na? Are you getting this one? 3 and what we still have? खाली x है ना? So upon x. And now tell me what is this value again? Tan x upon x 1. So can I go for limit? So I can go for limit. Taking limit. If I take limit, sec 0 is 1 upon 3 tan x upon x 1. But this is log L. So L is e raised to 1 by 3. And this is your answer. Everybody understood this important sum? सगळ्यांना कळलं का? Yes, करून टाका. I need to go for 3 to 4 more sums like this. करून टाका लगेच. या कुठली लेफ्ट साइडची लास्ट स्टेप. ओके I'll explain again. चेक दिस. tan x अपॉन x 1 असतं, म्हणजे ही व्हॅल्यू 1 झाली. हा न्यूमरेटर तसाच कॉपी केला. हा x स्क्वेअर आणि हा 2x म्हणजे 2x क्यूब. कळलं का अथर्व? या
या झालंय सगळ्यांचं. येस, चलो वी मूव टू नेक्स्ट सम नाउ एंड दैट इज दिस वन. चलो फॉर्म चेक करूया अगोदर. फॉर्म काय? एक्स ए टाका, ए अपॉन ए 1, ए अपॉन ए 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाय 2 1 म्हणजे हे ब्रॅकेट 1 आहे. ए इथे टाका, ए मायनस ए 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी. सो दिस इज 1 रेस टू इन्फिनिटी. करेक्ट. नाउ आय विल गो फॉर लॉग. पण बिफोर आय स्टार्ट लॉग घेतानाच मी आणखी काहीतरी करून ठेवतोय बघा, नीट पहा. सो टेकिंग log L is equal to limit x tends to a log of root a is a, root x is x upon root a is root x. हा 2 तसाच रेस टू 1 upon x minus a. कळलं का सगळ्यांना? What I did, I just cross multiplied. root a is a, root x is x, root a is root ax and 2 as it is. आता हा मागे येईल. कळलं ना रे सगळ्यांना? डाऊट असेल तर मला विचारा. x टेन्स टू a, आय कॅन ब्रिंग दिस बिहाइंड. सो 1 अपॉन x मायनस a लॉग ऑफ a प्लस x अपॉन 2 रूट a रूट x. करेक्ट. सो यू गॉट इट लाईक दिस. आता मी काय करणार आहे बघा, आय विल रिराईट दिस. कसं लिहितोय बघा मी. लिमिट x टेन्स टू a, डिनॉमिनेटर इज x मायनस a, डिनॉमिनेटर इज x मायनस ए. न्यूमरेटरला कसं लिहिणार? लॉग ऑफ m अपॉन n. लॉग ऑफ m अपॉन n. व्हॉट्स दॅट? लॉग m म्हणजे लॉग ऑफ a प्लस x मायनस लॉग n म्हणजे 2 रूट a रूट x. करेक्ट. आता फॉर्म चेक करा. a टाका, a प्लस a 2a म्हणजे लॉग 2a. a टाका, रूट a 2a म्हणजे लॉग 2a. लॉग 2a मायनस लॉग 2a 0. सो न्यूमरेटर इज 0. सो दिस फॉर्म इज 0 upon a minus a 0. So 0 by 0 form, and I can apply L'Hospital rule. So let me apply L'Hospital rule. So by L'Hospital rule, and that is going to be limit x tends to a. याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे 1 upon a plus x minus याचा log of f of x is 1 upon f of x into derivative of this म्हणजे 2 तसंच, रूट a तसंच. Derivative of root x is 1 upon 2 root x upon derivative of x is 1, derivative of a is 0, and I think I can take limit now. So I'll write taking limit. Okay, if I take limit काय मिळतं बघा, x a टाका, a plus a 1 upon 2a minus हा 2 कॅन्सल, हा रूट a कॅन्सल. आता व्हॅल्यू टाकूया. इथे रूट एक्सच्या जागी व्हॅल्यू टाकते, रूट एक्सच्या जागी म्हणजे a. हे रूट ए म्हणजे काय आलं? a. आणि हा 2 तसाच अपॉन 1, 1 upon 2a minus 1 upon 2a 0. So this is 0 and log L is 0. Therefore L is e raised to 0 which is 1. सगळ्यांना कळलं का? सगळ्यांना कळलं का? येस, डोंट राईट. आय विल गो फॉर वन मोर सम. अजून एक सम मी दाखवणार आहे. लिहू नका. I'll show one more sum. Don't write. Yeah, number 11 झालंय. Number 12. Check number 12. अनिकेत सांगतो मी. येस, सांगतो. Number 12. एवढं 12th पूर्ण करतो आणि मग हे सांगतो परत. ओके, 12th is L is equal to limit.
x टेन्स टू इन्फिनिटी ax प्लस 1 अपॉन ax मायनस 1 रेश टू x. आधी हे पूर्ण करून घेऊ मग सांगतो पुढचं. पहा 12th. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू चेक फॉर्म. टाका x इन्फिनिटी म्हणजे हे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी येईल ना, आणि रेश टू इन्फिनिटी काहीतरी कॉम्प्लेक्स होत आहे. पण मी तुम्हाला एक मेथड सांगितली होती, इफ यू रिमेंबर. जर x इन्फिनिटी असेल तर आपण काय ट्राय करू शकतो? x इन्फिनिटी असेल तर आपण काय ट्राय करू शकतो सांगा? Substitution, correct. Substitution. So I'm going to substitute now. What is substitution? Put x is equal to 1 upon y. Therefore, y is equal to 1 upon x. बरोबर ना? And as x tends to infinity, y tends to what? x infinity टाकला तर y 0 होणार आहे. चेंज झालं लिमिट. करेक्ट? सो वी गॉट इट लाईक दिस. आता मी हे परत लिहून काढतो म्हणजे हे मला प्रॉब्लेम दिसेल. एल इज इक्वल टू लिमिट वाय टेन्स टू 0 ए अपॉन वाय ना, एक्स इज 1 अपॉन वाय प्लस 1 अपॉन ए अपॉन वाय मायनस 1 रेश टू एक्स इज 1 अपॉन वाय. आता मी हे सिम्प्लिफाय करतो आणि मग लिमिट चेक करणार आहे मी. सो लिमिट वाय टेन्स टू 0 क्रॉस मल्टिप्लाय करूया म्हणजे ए प्लस वाय अपॉन वाय ही इथे येणार ए मायनस वाय अपॉन वाय आणि अपॉन वाय कॅन्सल रेश टू 1 अपॉन वाय. आणि आता तुम्ही फॉर्म चेक करू शकता. एक्स वाय 0 टाका, हे 0 झालं. ए अपॉन ए इज 1, 1 upon 0 is infinity, so this is 1 raised to infinity, and now I think we can take a log. So I'll take a log. Log L is equal to limit y tends to 0 log of a plus y upon a minus y raised to 1 upon y. And I'll bring this 1 upon y behind. So limit y tends to 0 हा 1 upon y मागे येईल log of a plus y upon a minus y. आता मी सेपरेट करतो. आय सेपरेट दिस. सो हे येणार आहे लिमिट y टेन्स टू 0 हा y डिनॉमिनेटरला तसाच, बरोबर ना. न्यूमरेटरला उरलंय लॉग m मायनस लॉग n म्हणजे लॉग ऑफ a प्लस वाय मायनस लॉग ऑफ a मायनस वाय. सगळ्यांना ही स्टेप दिसते ना रे. मी हे सेपरेट केलंय. हा y तसाच लॉग ऑफ m अपॉन n इज लॉग m मायनस लॉग n. येस. आता लिमिट चेक करा. इफ आय चेक लिमिट y0 टाका, y0 म्हणजे लॉग a मायनस लॉग a 0 अपॉन y0 म्हणजे 0 बाय 0 फॉर्म. व्हॉट यू कॅन ऑपरेट नाउ. आता काय करता येईल आपल्याला? येस, व्हॉट वी कॅन डू हिअर. काय करता येईल? येस, यू आर एल हॉस्पिटल रूल ना. येस, एल हॉस्पिटल रूल. सो बाय L hospital rule, log L is equal to limit y tends to 0. सांगा डेरिव्हेटिव्ह of log of 1 upon a plus y, 1 upon a plus y, log of a plus y. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय रे? मायनस 1 अपॉन a मायनस y इंटू मायनस 1 ना रे. इंटू मायनस 1 लक्षात ठेवा, कारण y चा कोएफिशियंट मायनस 1 आहे. अपॉन डेरिव्हेटिव्ह of y is 1 and now we can take a limit. And now we can take limit. टाका y0 म्हणजे हे येणार 1 upon a मायनस मायनस प्लस y0 म्हणजे येणार 1 upon a अपॉन 1 अपॉन 1. 1 upon a plus 1 upon a is 2 upon a अपॉन 1 म्हणजेच 2 upon a which is log L म्हणजेच L is e raised to 2 upon a and that's the answer. आता फार महत्वाची गोष्ट जी जनरल चूक करतात लोक ती याला 1 upon a plus 1 upon a 1 upon 2a डिनॉमिनेटर ऍड होत नाहीत, न्यूमरेटर ऍड होतात. सो दिस इज रॉंग. आणि हाच पहिला ऑप्शन असणार आहे. ऑप्शन ए हाच असेल 1 upon 2a. कळलं का सगळ्यांना? आर यू गेटिंग दिस? येस. सो सगळ्यांना ही दोन्ही सम्स कळली का? Everybody understood these both sums? Yes. चला सुरू करा काम. या स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. मला वाटतं पहिला प्रॉब्लेम पूर्ण दिसतोय आता सगळ्यांना.
येस, सुरू करा काम. या, झालं की सांगा मला.
चलो, we'll move ahead for one more sum and that will conclude the lesson. हे सम झालं की लेसन संपून जाईल. झालंय का सगळ्यांचं सम सांगा? और I need to wait. बर, ठीक आहे, पुसतो मग आता. Yes. So we'll move ahead for one more sum and that will conclude the lesson. Lesson संपून जाईल त्या सम नंतर. एक्झाम्पल नंबर किती रे शेवटचा नंबर होता? नंबर सांगा मला. 12. So 13th is this new example. 13th is the new example number. L is equal to limit x tends to infinity 1 raised to 1 upon x plus 2 raised to 1 upon x plus 3 raised to 1 upon x upon 3 raised to x. Yeah, 13th is the new number. चलो, का 12 है? नक्की काय याचा एक्झाम्पल नंबर? दिस इज 13th. येस, चलो. हा, सबस्टिट्यूशन, दॅट्स करेक्ट शुभंकर. सांगा काय करायचं, लिहायचं काय काय सांगा, पटपट सांगत चला. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सबस्टिट्यूशन. सो I have to put x is equal to 1 upon y, therefore y is equal to 1 upon x, therefore as x tends to infinity, y tends to 0. As x tends to infinity, y tends to 0. So I'll just rewrite this. I'm going to rewrite this limit. If y tends to 0, this is L is equal to 1 raised to 1 upon x is y, 2 raised to 1 upon x is y, 3 raised to 1 upon x is y, upon 3 raised to x is 1 upon y. Okay? And now I'm going to check the form. Form check kara. Y 0 taka, anything raised to 0, 1, anything raised to 0, 1, anything raised to 0, 1, 1 plus 1 plus 1, 3, 3 by 3 is 1. So base 1 ala. हा y 0 आहे म्हणजे 1 upon 0 infinity. So 1 raised to infinity. 1 raised to infinity is the form. आता काय करायचंय तर log घ्यायचा आहे. So let us take log. So this is going to be log L is equal to limit y tends to 0 log of 1 raised to y plus 2 raised to y plus 3 raised to y upon 3 raised to 1 upon y. Correct? I will bring this 1 upon y behind. So it is going to be limit y tends to 0 1 upon y log of 1 raised to y plus 2 raised to y plus 3 raised to y upon 3. अजून एक simplification येईल. Limit y tends to 0. Numerator is log of 1 raised to y plus 2 raised to y plus 3 raised to y minus log 3 ना. हे सेपरेट केलं. लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन लॉग एम मायनस लॉग एन अपॉन वाय. आणि आता फॉर्म चेक करा. इफ यू चेक फॉर्म केअरफुली, वाय 0 टाका, 0 0 0 म्हणजे हे 3 आलं. लॉग 3 मायनस लॉग 3 0 अपॉन वाय 0. सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म अँड आय कॅन अप्लाय एल हॉस्पिटल रूल. सो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट वाय टेन्स टू 0. तुम्ही सांगायचंय, मी लिहिणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह बघा, लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह ना. सो आय हॅव टू गो फॉर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग नाव. I have to go for the derivative of log. So derivative of log is 1 upon 1 raised to y plus 2 raised to y plus 3 raised to y. बरोबर ना? Log of f of x. Into derivative chain rule. 1 raised to y येणार 1 raised to y log 1. 2 raised to y येणार 2 raised to y log 2. 3 raised to y log 3. करेक्ट? हे डेरिव्हेटिव्ह देतील याचे. मायनस लॉग 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 अपॉन, बरोबर, log of f of x is 1 upon f of x into derivative of f of x. Y चा derivative 1. And I think now we can take a limit. So taking a limit, बरोबर, टाका y 0 0 0 0 म्हणजे 1 1 1 म्हणजे 3 म्हणजे हे 1 by 3 आलं. log 1 तर 0च असतो. Anything raised to 0 1 म्हणजे उरलं log 2, मग आलं log 3 कारण 3 raised to y म्हणजे 3 raised to 0 1 upon 1. So this is 1 by 3 log of 2 into 3 is 6 upon 1. So log of हा 1 by 3 पॉवर मध्ये जाईल म्हणजे 6
6/1/3 and left hand side is meanwhile log n. Can we cancel this log? Can we cancel this log? No, don't do this. These are not variables. These are not constants. log हे काही कॉन्स्टंट नाही आहेत. असं काही करू नका उद्योग. ओके, असं कॅन्सल करू नका. दिस इज नॉट पॉसिबल. फंक्शन्स कम्पेअर होतात. अँटीलॉग घ्यावा लागतो. फंक्शन्स कम्पेअर होतात, याला अँटीलॉग म्हणतात आणि मग आन्सर येतं, किंवा फंक्शन्स कम्पेअर करा म्हणून. पण हे असं कॅन्सल करू नका. साईन असेल तर कॅन्सल नाही होत. समजा 5 असेल तर कॅन्सल होतं, कारण 5 ची डिव्हिजन होते. बरोबर. So this L is finally 6/1/3 and that's the answer. समजलं सगळ्यांना? Yeah, everybody understood this? Yes, here we concluded the entire lesson. आता मी ह्याची टेस्ट कधी ठेवू? उद्या ठेवू का परवा ठेवू? यू नीड 1 डे रिव्हिजनसाठी. एखादा दिवस हवाय का तुम्हाला? आज मी याची एक क्वेश्चन बँक पण टाकून देतो. मी तुम्हाला ते क्वेश्चन आणखी करता येतील सॉल्व. परवा ठेवूया का? बरं, परवा सकाळी 10 वाजता संडेला मी सेट करून टाकतो लगेच. आय सेट द टेस्ट. संडे मॉर्निंग 10. पटकन सांगा, संडे मॉर्निंग 10 चालेल का? कॉलेज टेस्ट आहे दुपारी संडेला. ओके, दुपारी. ओके, किती वाजता तुमचं कॉलेज संपतं सांगा? किती वाजता संपतं सांगा कॉलेज? 3 वाजता. ओके, मग 4 ला ठेवू? 4:30? 2 वाजता 4:30. M1 टेस्ट संडे 4:30 PM. ओके, संडे 4:30 PM. ओके, मी आज शक्य झालं तर आज किंवा उद्या ह्या चॅप्टरची कंप्लीट क्वेश्चन बँक शेअर करतो तुम्हाला अगोदर. सो दॅट यू विल गेट एन आयडिया ऑफ एंटायर लेसन. परत एकदा सॉल्व्ह करून बघा. ओके, बरं, बाकीच्यांनी लिहायला घ्या. ज्यांचं मेकॅनिक्स आहे त्यांनी 1-2 मिनिटं ऐका. मी क्वेश्चन बँक अपलोड केली संध्याकाळी. तुम्ही प्रिंटआउट काढलीये का? स्टडी मटेरियलमध्ये मी सेंट्रॉइड टाकलाय मेकॅनिक्सच्या मुलांनी. डू यू हॅव दिस प्रिंटआउट? तुमच्या मेकॅनिक्सच्या बॅचच्या टॅबमध्ये स्टडी मटेरियल टॅबमध्ये टाकलंय बघा मी. डू यू हॅव दिस प्रिंटआउट? एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग दिस प्रिंटआउट? दोज हू आर फॉर मेकॅनिक्स. I want page number 44 and 45. Printouts of page number 44, 45 कारण तुम्हाला त्याचे MCQs करायचे आहेत. आहे का सगळ्यांकडे? नसेल तर सांगा तसं. पेज नंबर 44, 45 स्टडी मटेरियल टॅब मध्ये आहे. नाहीये. ओके, एक काम करा, तुम्ही आज प्रिंटआउट मारून ठेवा. ओके, तुम्ही आज प्रिंटआउट मारून ठेवा सगळ्यांनी. ओके, मी आजचं मेकॅनिक्सचं लेक्चर उद्या अरेंज करतो, पण मला पेज नंबर 45 आणि 44 आणि 45 टोटल 29 क्वेश्चन्स आहेत. सो आय वॉन्ट दीज 29 क्वेश्चन्स रेडी विथ यू. ओके, तुमच्या समोर जर रेडी प्रिंटेड क्वेश्चन असेल ना तर सॉल्व्ह करणं सोपं जाईल. इज दॅट ओके? इज दॅट ओके फॉर ऑल इफ आय अरेंज टुडेज लेक्चर्स टुमॉरो? बिकॉज मी लेट अपलोड केलंय. ओके, मेकॅनिक्स लेक्चर मी उद्या घेतो. याचं सगळ्यांनी उद्या संध्याकाळीच घेईन लेट मी. सगळ्यांनी प्रिंट मारून ठेवा. आय अपडेट द टायमिंग टुडे. ओके, आजचे मी उद्याचं टायमिंग मी आज अपडेट करून ठेवतो. येस, दुसऱ्या डिव्हाइसवरून सुद्धा बघू शकता तुम्ही. सगळ्यांकडे दुसरा डिव्हाइस आहे का? एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग सेकंड डिव्हाइस? येस, मग आजच करून टाकूया. येस, मग आजच करून टाकू. येस, मग आजच करून टाकू. मी स्टडी मटेरियल टॅबमध्ये टाकलंय बघा PDF. सो यू कॅन ऍक्सेस दिस फ्रॉम सेकंड डिव्हाइस, एनी अदर डिव्हाइस. मी ही चॅटमध्ये पण अपलोड करून ठेवतो. मी तुम्हाला डाउनलोड पण करता येईल. ते चॅटमध्ये पण मी अपलोड करतो. येस, आय एम अपलोडिंग दिस इन चॅट टू. येस, येस, हे झालं की सांगा मला. हे लिहून झालं की सांगायचं.
Yes, chalo. I will start mechanics session in just 2 more minutes. Okay, we'll conclude today's session. Thank you all. Sunday test on Sunday, Sunday morning, Sunday afternoon 4:30. I'll be uploading the paper today itself. तुम्हाला पेपर दिसणार नाही पण नुसतं रिमाइंडर दिसेल आणि आज क्वेश्चन बँक पण मी अपलोड करतो. येस, थँक्यू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच अँड गुड नाईट. येस, थँक्यू.